Vanachare Yamunatira Vanachare Jai Radha Madhava Kunda Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jai Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Srimad. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki, Grantharaj Srimad Bhagavatam ki, Sri Sri Nitai Gaura Chandra ki, Sankirtan Yagya ki, Gopremanandi. All glories to their Sama devotees. All glories to their Sama devotees. All glories to their Sama devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Wow, what's this? Vaisharika Thomas. What's the verse number? 11:22:33. Oh, that's right, 11:22:33. Right, sorry. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, enumeration of the elements of material creation. Srimad Bhagavatam 11 giesmė 22 skyrius, kuris vadinasi materialiosios kūrinijos pradų skaičius. Verse 33. 33 tekstas. Yo Sao Guna Kshoba Krito Vikara Shri Nitai Gaura Chandra Ki Jai.
Pradana Mulan Mahata Prasuta Aham Shri Vrin Moha Vikalpa Hetur Vaikarikas Tamasa Aindriyash Cha Yosal Gunakshobha Krito Vikara Pradana Mulan Mahata Prasuta Aham Trivrin Moha Vikalpa Hetur Vaikarikas Tamasa Aindriyascha Yosal Gunakshobha Krito Vikara Pradana Mulan Mahata Prasuta Aham Trivrin Moha Vikalpa Hetur Vaikarikas Tamasa Aindriyascha Yosal Gunakshobha Krito Vikara Pradana Mulan Mahata Prasuta Aham Trivrin Moha Vikalpa Hetur Vaikarikas Tamasa Aindriyascha Yosaugunakshoba krito vikara. Pradhana mulan mahatan prasuta. Aham trivrin moha vikalpa hetur. Vaikarikas tamasa aindriyascha. Any Sanskrit scholars here? No. Matajis. Word for word. Oh, who's translating today? Oh, sorry. Okay, yeah. Will you do the word for word? No. No, you just do it. Yasau, tai, guna, būties gunu, kšobha,
Šobha sužadintų, sužadintų, Kritaha kritaha sukeltas, sukeltas, Vikara vikara virsmas, virsmas, Pradhana Mulat, pradhana mulat, kuris gimsta iš Pradhanas, kuris gimsta iš pradhana, regimos formos neturinčios regimos formos neturinčios, visuminės materialiosios būties. visuminės materialiosios būties, Mahata mahata iš Mahatatvos, iš mahatatvos, Prasuta prasuta atsiradusi, atsiradusi, Aham aham klaidinga savimonė, klaidinga savimonė, Trivrit trivrit trimis aspektais, trimis aspektais, Moha moha paklydimo, paklydimo, Vikalpa vikalpa ir materialios įvairovės, ir materialios įvairovės, Eitų eitų priežastis, priežastis, Vaikarika vaikarika dorybės gunas, dorybės kūnas, Tamasa tamasa neišmanimo gunas, neišmanymo kūnas, Aindrijaha aindrijaha aistros gunas. aistros kūnas, Čia čia taip pat. taip pat. Translation. When the three modes of nature are agitated, the resultant transformation appears as the element false ego in three phases: goodness, passion, and ignorance. Generated from the Mahatattva, which is itself produced from the unmanifest pradhan, this false ego becomes the cause of all material illusion and duality. Kai sužadinamos trys būties gunas, įvyksta virsmas, kuris pasireiškia kaip klaidinga savimonė trimis aspektais – dorybės, aistros ir neišmanimo. Gimus iš Mahatatvos, kuris savo ruožtų radosi iš regimos formos neturinčios pradhanos, klaidinga savimonė tampa materialios iliuzijos ir dualizmo priežastimi. Purport by Srila Prabhupada. By giving up one's false ego of identification with the three modes of nature, one can achieve Krishna consciousness, the pure, original state of existence. The word moha vikalpa hetu indicates that because of false ego, one considers himself to be the enjoyer of nature and thus develops a false sense of material duality in terms of material happiness and distress. False ego is removed by identifying oneself as the Lord's eternal servitor in full Krishna consciousness. Komentaras. Atsiribojęs nuo klaidingos savimonės, kuri reiškiasi tapatinimusi su trimis materialiosios būties gunomis, žmogus pasiekia Krišnos sąmonę, gryną pirmapradį egzistencijos būvį. Durinys moha vikalpa hetu reiškia, kad dėl klaidingos savimonės poveikio žmogus laiko save pasaulio valdovu ir patiria iliuzinį materialaus dualizmo jausmą, kuris reiškiasi materialia laime ir kančia. Klaidingos savimonės atsikratoma visiškai panirus į Krišnos sąmonę ir suvokus, kad esi amžinas viešpaties tarnas. Yasau gunakshobha krito vikara pradhana mulan mahata prasuta aham trivrin moha vikalpa hetur vikarikas tamasa aindriyas cha. When the three modes of nature are agitated, the resultant transformation appears as the element false ego in three phases: goodness, passion, and ignorance. Generated from the Mahatattva, which is itself produced from the unmanifest pradhan, this false ego becomes the cause of all material illusion and duality. Kai sužadinamos trys būties gunos, įvyksta virsmas, kuris pasireiškia kaip klaidinga savimonė trimis aspektais – dorybės, aistros ir neišmanimo. Gimus iš Mahatatvos, kuris savo ruožtų radosi iš regimos formos neturinčios pradhanos, klaidinga savimonė tampa materialios iliuzijos ir dualizmo priežastimi. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale
Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschitya Deshatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapacharubhyas chakripas sindhubhya evacha, Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. So, devotees, this is a little complicated. Taigi bhaktai čia truputėlį sudėtinga. The chapter is titled Enumeration of the Elements of Material Creation. Šis skyrius vadinasi materialiosios kūrinijos pradų skaičius. So enumeration basically literally means counting. Tai čia šitas skaičius išskaičiavimas, tai reiškia tiesiog suskaičiuoti. Yeah. But basically it's an analysis in different ways of different functions of the material nature. Different functions of the material nature. Iš esmės tai yra analizavimas, kaip kokiais būdais funkcionuoja materiali gamta. And the difficulties which come when we contact those different features of material nature. Ir taip pat sunkumai, kurie kyla iš mūsų sąlyčio su šitos materialios gamtos įvairiais aspektais. And how we can become free from those problems, those difficulties which come from contact with the material nature. Ir tai kaipgi išsivaduoti iš visų šitų sunkumų, kurie kyla dėl mūsų kontakto su materialia gamta. Right, yes. So, the main, what is being focused on in this verse and purport is the functioning of the three modes and then the manifestation of false ego in those modes. Ir į kągi susikoncentruojama šitame tekste, tai yra į tris materialios gamtos gunas ir taip pat į klaidingą savimonę, kuri pasireiškia šiuose gunuose. Three modes basically means three different ways you can get entangled in Maya. Šitos tris gunos tai iš tikrųjų yra trys būdai, kuriais mes galime susipainioti su Maya. Yes, there's all Maya. You know, we've been living in this material world for a long time. Na, ši Maya tai yra, mes juk čia labai ilgai gyvename. And we've tried everything. Ir viską išbandėm. We've tried every possibility many times how you might be able to enjoy in the material world. Ir kiekvieną tą galimybę, kaip galbūt mums pavyktų čia pasimėgauti šitam pasaulyje, mes jau išbandėm daugybę kartų. And each time we have failed. Ir nė kartą mums nepavyko. You know, it's possible we should get some sort of award for trying hard. Ir mes nusipelnėm kaip ir apdovanojimą už tas savo didžiulės pastangas. Who tried the hardest to enjoy material life? Kas iš čia surinkusių labiausiai stengiasi mėgautis materialia gamta? Competition. Paskelbsim varžybas. Yeah. Who failed the worst to enjoy? Labiausiai nepavyko. Yeah, who was the most pathetic and useless failure? Kas didžiausias nevyko? Oh, Krishna, Krishna. Well, I think we all, Manau, kad visi čia. no, I mean, we gave it our best at least. Jau gavom šitą patirtį. 10 out of 10. 10 iš 10 Yeah, anyway. balų.
So, but, you know, it really helps to understand the modes. I mean, to develop at least some understanding of the modes and how the modes function. Iš tikrųjų yra labai naudinga įsigilinti tai, kas tos gunos ir kaip jos veikia. Yeah, in different places in Srila Prabhupada's books, then there are different discussions about the modes and how they affect us while we're trying to practice Krishna consciousness. Šilos Prabhupados knygose daugelį vietų yra aprašomos gunos ir kaip jos mus veikia mūsų mėginimas užsiimti atsidavimo tarnystę. Let me just read a couple of verses here from earlier, from the 3rd canto, which talk about devotees who are indifferent of the modes. Paskaitykime iš 3-osios Srimad Bhagavatam giesmės, kur kalbama apie bhaktus paveiktus įvairių gunų. And you can consider which of these may apply to you. Ir gali pagalvoti, kuris iš to prašymo tinka jums. Yeah. So first of all, I'll read Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 29, verse 8. Pirmiausia, paskaitysiu 3-osios giesmės 29 skyriaus 8 tekstą. Yeah, I'll just read it. So, devotional service executed by a person who is envious. Atsidavimo tarnystė, kurią atlieka žmogus apimtas pavydo. Who is proud, violent, and angry. Kuris yra išdidus, toks linkęs griebti smurto ir piktas. And who is a separatist, Ir kuris yra separatist. is considered to be in the mode of darkness. Tokia tarnystė laikoma paveikta neišmanimo gunos. You trying to look it up? Yeah, I just forgot to go. 329, 8. 329, 8. So anyway, you heard that, and you can consider, do you have any of these qualities? Na, šiaip ar taip jau išgirdote apibūdinimą ir galite pagalvoti, ar jums tinka tas apibūdinimas. Oh, I see. Oh yeah, okay, you got it. Well done. Who's that? Oh, that's you. Okay. Are you envious? Ar jaučiat pavydą? You can just think about that. I will not judge you. Čia nesiruošiu jūsų teisti, bet pagalvokite. Are you proud? Ar kartais didžiuojatės? Are you sometimes violent? Ar kartais griebėtės smurto? And are you sometimes angry? Ar kartais pykstate? And are you a separatist? Means, do you like to be just independent and do your own thing? Ir ar esate atstovūnas ar separatistas? Kitaip sakant, ar jums norisi tiesiog kažką daryti savo reikalus? Of course, there are degrees of these things. Žinoma, yra šitų visų dalykų tam tikri laipsniai. But if you feel that you sometimes have some of these qualities to some degree, then it indicates you're influenced by the mode of ignorance. Jeigu galite suprasti, kad kartais jums iki tam tikro laipsnio pasireiškia tokie dalykai, tai reiškia jūs veikiat neišmanymą guna. And this means devotees, it's not just the people in general. Ir čia kalbama apie bhaktus, o ne šiaip sau apie žmonės. With the general people, it's worse. Su šiaip eiliniais žmonėmis daug blogesnė situacija. Then in the next verse, this is Lord Kapila speaking, and he talks about a devotee. A devotee
in the mode of passion. Kitame posme viešpats Katiladeva kalba apie baktą, kuri paveikia aistros guną. So he says, the worship of deity, well, you got the can you just read it? Dievybės šventykloje garbinančio atskalūno, kuris lenkėsi viešpačiui tikėdamasis materialių malonumų, šlovės ir turtų, tarnystė yra skatinama aistros gunas. So I'll just translate it. The worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame and opulence is devotion in the mode of passion. Okay, yeah. So again, you can think about it. Does this apply to you ever, sometimes, to some degree? Ir dabar vėl galite pagalvoti, ar čia tinka jums kartais iki kažkokio tai laipsnio. Yeah, in this way, you know, if you see that actually, yeah, sometimes I'm a bit like this. Jeigu jaučiat, kad kartais aš toks vat ir būnu. Sometimes I want to be recognized, like become a famous devotee. Pavyzdžiui, aš noriu, kad visi suprastų, kad aš esu labai šlovingas baktas. Yes? Very famous. Oh, Krishna. Просвети меня, пожалуйста. Yeah, right. Famous for what? Maybe great kirtan leader. O gal, pavyzdžiui, nuostabus kirtano vedėjas. Great translator. Geras vertėjas, original. Yeah, or something like that. So this is all connected with the mode of passion. Visa tai kyla susijęs su aistros guna. It's interesting to note that both this devotee in passion and the devotee in ignorance, they have this characteristic of they're inclined to be independent and to be a separatist. Ir šitie abiejų rūšių baktai, ir tas neišmanimo guna, ir aistros guna, jie turi bendrą savybę, kad jie turi polinkį būti tokie, žodžiu, nepriklausomi, kaip ir separatistai, atskalūnai. I gave a class on one of these verses, I don't know, 5 or 6 years ago in Russia. Ir prieš kokius 6 metus Rusijoje skaičiau paskaitą šitam tekstui. And I noticed that the word they used for separatist in Russian was not the word for separatist. Ir pastebėjau, kad jie išvertę yra tam žodį separatistas, angliškai separatistas. And Jie išvertė tokiu žodžiu, kuris taip neverčiamas, va toks žodis. I asked someone, maybe Bhaktivigyan Maharaj, why didn't you use the word which means separatist? Ir aš tada paklausiau, atrodo, Bhaktivigyan Maharaj, kodėl jis nepanaudojo tokio žodžio, kuris reiškia būtent separatistas. And he said that if we did that, the government might think that we are, you know, political revolutionaries. Ir jis atsakė, kad jeigu mes panaudosim tokį žodį, valdžia gali nuspręsti, kad mes esam tokie politiniai revoliucionieriai. So anyway, so I forget the word they used, but it was a noticeably different word. Aš iš tikrųjų pamiršau, koks ten buvo žodis, bet jis tikrai gana skiriasi nuo to, koks turėtų būti. Yeah. Here in the purport of this verse, Srila Prabhupada focuses on the word separatist. He says this word separatist must be understood carefully. Ir komentare Srila Prabhupada susitelkė į tą žodį separatistas, atskalūnas ir sako, kad reikia labai, kaip sakyti, teisingai suprasti šitą žodį. A separatist is one who sees his interest as separate from that of the Supreme Lord. Taigi tas atskalūnas, separatistas yra tas, kurio interesai nesutampa su aukščiausio viešpaties interesais. Then next is the next verse 10.
And well, let me just read in English for the time being. When a devotee worships the Supreme Personality of Godhead and offers the results of his activities in order to free himself from the inebrities of fruitive activities, his devotion is in the mode of goodness. Kai baktas garbina aukščiausią Dievo asmenį ir skiria jam savo darbo visus, norėdamas nusiplauti karminės veiklos sutepti, jo atsidavimas yra skatinamas dorybės gunas. So that's better. That's a lot better than being in the mode of ignorance. Čia yra kur kas geriau negu būti neišmanimo gunoje. Yeah, mode of ignorance, you know. Angry devotee. Neišmanimo guna baktas piktas. Why are you looking at me like that? Ko čia mane taip žiūri? Yeah. Who stole my samosa? Kas pavogė mano samosą? Ah, this is angry devotee. Labai piktas. Well, actually talking about stealing samosas or stealing prasadam. Prabhupada was with a group of disciples in the first group he took to India. Čia jeigu kalbėti apie tą prasado vogimą ir sėdėjau, Prabhupada kalbėjo baktams Indijoje. The first group, right? Pirma grupė, kuri nukeliavo į Indiją. Right. So he took them around India all over, and one place he went was the ashram of one of his godbrothers. Ir jis vedžiojo visur tos baktus po Indiją ir nusivedė į savo Dievo brolio ašramą. And this godbrother, his name was Ananda, and he was in charge of the ashram, and he was a very good cook. Ir šitas Dievo brolis vardu Ananda buvo atsakingas už visą ašramą ir jis buvo labai geras virėjas. So every day he would cook, every day for like a week, he cooked a feast for all the devotees and Prabhupada. Ir visą savaitę, kiekvieną dieną jis gamino puotą Prabhupadai ir visiems baktams. And so he cooked it, he offered it, then he served it. Ir jis pagamindavo viską, paaukodavo ir dar vis išdalindavo visą. Prabhupada said, this is real devotee. Ir Prabhupada pasakė, va čia tikras baktas. Anyway, what happened though one day, because Prabhupada was taking lunch with the disciples. Ir vieną dieną, Prabhupada iš tikrųjų visada valgydavo kartu su mokiniais. And he didn't eat much, and then whatever he left was distributed amongst the devotees who were still taking prasadam. Ir jis iš tikrųjų daug nevalgydavo ir visi likučiai būdavo išdalinami baktams mokiniams, kurie vis dar tuo metu valgė prasadą. And one devotee got a gulab jamun which Prabhupada had taken a bite from. Ir vienam baktui kliuvo gulab jamunas, kurį buvo Prabhupada atsikandęs. Aha. Edika bilet obratna kabogo. Seriously, yeah. So anyway, Tas atgal pas Dievą. so the gulab jamun with the one bite taken out was placed on his plate. Tai va, dėl lėkštės buvo padėtas tas gulab jamunas su vienu atkastu, kas nebuvo. And the devotee is now, I will not tell you his name. Nepasakysiu jo vardu. He's a very famous devotee. Jis labai garsus baktas. So now he's looking at the gulab jamun. Ir žiūri, va šitaip. I got the mercy. Right. But another devotee just suddenly just grabbed it off his plate Bet staiga vienas šalia esantis baktas tiesiog čiupo tą gulab jamuną. and just put it in his mouth. Tiesiai burną iškart. Das vidanya gulab jamun. The gulab jamun went to the place of no return. Viskas, bet gulab jamunas pateko į ten, iš kur nesugrįžtama.
And the other devotee who had received it on his plate got very upset. Ir tas baktas, ant kurio iš ties buvo padėtas žemūnas, be galo nuliūdo. And Prabhupada's just sitting there, you know, like 3 or 4 or 5 meters away. O Prabhupada visai netoli buvo, už kelių metrų. So he went to Srila Prabhupada and in an angry mood he said, Prabhupada, you know, this devotee here, I was given your Mahaprasad, he stole it and ate it. Ir jisai pasakė, Prabhupada, čia aš gavau jūsų Mahaprasadą, o va šitas va baktas čia pavogė. He was hoping Prabhupada would chastise the devotee. Ir jis tikėjosi, kad Prabhupada išbars tą baktą. But Prabhupada didn't chastise the devotee. Prabhupada jo neišbarė. Prabhupada said he was very intelligent. Prabhupada pasakė, kad jis labai išmintingas. It's a true story. Istorija. Yeah, and then Prabhupada actually said another thing which is very interesting and very instructive. Prabhupada dar vieną labai įdomų ir labai pamokantį dalyką. Prabhupada said that in regard to prasadam, there are 2 types of devotees. Prabhupada pasakė, kas liečia prasadą, tai yra 2 rūšių baktų. One likes to eat prasadam. Vieni mėgsta valgyti prasadą, The other likes to serve prasadam. o kiti mėgsta dalinti prasadą. Which group are you in? Anyway, I mean, he didn't say that, I'm just saying that. You can consider. Pagalvokit, kuriai grupiai jūs priklausote. So Prabhupada then, so there are these 2 types of devotees, and the good news devotees, the good news is Prabhupada said, they are both good. Ir gera naujiena yra ta, kad abi, pagal Prabhupadą, abi šitos grupės yra geros. So you're okay, you're safe. Žodžiu, viskas gerai su jumis. But then Prabhupada said, Bet tada pasakė Prabhupada. but the one who likes to serve prasadam is better. Bet tas, kuris mėgsta dalinti prasadą, yra geresnis. Anyway, that's just by the way. So you heard these qualities, and I'm not going to judge you, but you can just evaluate yourself. Čia buvo tiesiog tarp kitko apie prasadą. O dabar grįžtam prie tų visų išvardintų savybių ir niekas jūs nesurašys jūsų teisti, bet jūs galite įvertinti patys save. But we can see that the last one we just read about is clearly on a higher level than the other 2. Bet aiškiai matyti, kad tas paskutinis tipas, apie kurį skaitėm, yra daug aukštesnėme lygmenyje negu ankstesni 2. Indeed, you might even think this devotee is like an advanced transcendental devotee. Jūs net galite pagalvoti, kad čia koksai išaukštintas transcendentinis baktas. He offers the results of his activities to Krishna Jis savo veiklos vaisius aukoja Krishnai, in order to get free from the, what would you say, from the materialistic qualities. tam, kad išsilaisvintų iš tų materialistiškų savybių. Sounds good. Gerai skamba. But this devotee is in the mode of goodness, Bet šitas baktas yra paveiktas dorybės gunos. better than the others, but not pure devotee. Tai geriau negu tie anie 2, bet vis dėlto tai dar nėra tyras baktas. Anyway. Then, Lord Kapila talks about the pure devotee. Po to viešpats Kapila kalba apie tyrą baktą. This is now the next 2 verses together. Ir tai yra sekantis 2 posmai. You got it? Skora got it. So, the manifestation. Are you in the mode of passion? I know what it's like. The manifestation
of unadulterated devotional service, pure devotional service, is exhibited when one's mind is at once attracted to hearing the transcendental name and qualities of the Supreme Personality of Godhead, who is residing in everyone's heart. Just as the water of the Ganges flows naturally down towards the ocean, such devotional ecstasy, uninterrupted by any material condition, flows towards the Supreme Lord. Tyra pasiaukojimo tarnystė reiškiasi nevalingų potraukių girdėti transcendentinio aukščiausio Dievo asmens, glūdinčio visų širdise vardą ir transcendentinių jo savybių aprašymus. This is a pure devotee. Tyros bhaktas. And actually there are... Huh? Oops. Sorry. Tarsi vandenyną savaime skubantis Gangos vandenys, tyros pasiaukojimo tarnystės ekstazė nesustabdomų srautų veržiasi pas aukščiausią viešpatį, savo kelyje nušluodama visas materialias kliūtis. So this is a pure devotee. Štai toks yra tyros širdies bhaktas. And as it happens, there's several verses here, I don't know, but there's quite a number which are describing the pure devotee. Ir dar yra daugiau posmų, kurie aprašo tokį tyro bhaktą. Anyway, those are the main two, I guess. Šitie buvo pagrindiniai du. So yes, okay, so you may have recognized yourself somewhere in these descriptions. Ir visose šitose aprašymuose galbūt kažkur atpažinote save. You might have seen that, oh, I have the tendency, some tendency towards ignorance. Ir gal pastebėt, kad pas mane yra kažkoks polinkis ten neišmanimo. Or you might have seen that you have a tendency maybe a bit more towards passion. O gal dar stipresnis polinkis į aistrą, Or maybe towards goodness. o gal į dorybę. Shri Nitai Gaura Chandra Ki Jai. Anyway, that you can think about that. Galite apie tai pagalvoti. But in the purport here of the verse where we are reading today from the 11th canto, Srila Prabhupada makes a comment. Bet šitame posme, kurį skaitėme šiandien iš 11 giesmės, Prabhupada komentuoja. Yes, that Prabhupada says false ego is removed by identifying oneself as the Lord's eternal servitor in full Krishna consciousness. Klaidingos savimonės atsikratoma visiškai panirus į Krišnos sąmonę ir suvokus, kad esi amžinas viešpatės tarnas. Yeah. So anyway, the point is, ultimately the point for us is that whatever of these problems we have to think how to get out of them. Ir esmė tame, kad kokią mes problemą beturėtume, reikia galvoti, kaip iš jos išlipti. If you're prone to ignorance, how to get out of ignorance. Jeigu yra polinkis neišmanimą, kaip atsikratyti neišmanimą. If you're prone to passion, how to get out of passion. Jeigu polinkis aistrą, kaip atsikratyti aistros. Even if you're prone to goodness more, how to go beyond that. Ir jeigu galbūt yra polinkis į dorybę, bet kaip pakilti aukščiau to. Because actually the idea is to cultivate pure devotional service. Nes esminė idėja yra, kad turime kultivuoti tyrą pasiaukojimo tarnystę. So yeah, even you might have tendencies towards all three of the modes. O gal yra polinkių į visas tris gunas. A famous angry devotee. Labai garsus ir piktas bhaktas.
What do you think of that? He's famous for being angry. Yes. Whoops. Watch out for him. Keep out of his way. Reikia saugotis to bakto ateiti. Yeah. So, but anyway, seriously, the point is, I mean, that's serious too, but the point is, how are we going to get out? Esmė tame, kad galvot, kaip iš to išeiti. And in this regard, I'm going to refer to another verse from the 11th canto, Ir dėl to noriu dar pasiremti vienu posmu iš 11 giesmės. which you read, I don't know, some months ago, I guess. Gal skaitėt prieš kelis mėnesius. 11, 13, 4. 11, 13, 4. Adinatsa Trinatsa Chatiri. Yeah, so this is an interesting, really interesting verse. And it's not just that verse. The following two verses are also interesting. Ir ne tik šitas posmas, bet ir kiti du taip pat yra labai įdomus. So you must use a computer. It's so much easier. Then you'll be more in the mode of goodness. And you won't be going, like a madman. Right. So let me I'm going to read 11, 13, 4, and then I'll read Then I'll read the next two verses. Got it? Yes. Got it. Whew. Okay. So I'll just read. According to the quality of religious scriptures, water, one's association with one's children or with people in general, the particular place, the time, activities, birth, meditation, chanting of mantras, and purificatory rituals, the modes of nature become differently prominent. Šventraščiai, kuriais žmogus vadovaujasi, jo vartojamas vanduo, bendravimas su vaikais ir apskritai žmonėmis, taip pat tokie požymiai kaip gyvenamoji vieta, laikas, veiklos pobūdis, gimtis, meditacijos forma, mantrų kalbėjimas ir apvalomosios apeigos sudaro prielaidas įsigalėti tai ar kitai būties gūnai. Right. So, in different commentaries by different of our acharyas, different points are made about these. Ir įvairius ačarijas, įvairiai komentuoja šitą dalyką. Like the first one, the quality of religious scriptures. Pavyzdžiui, pirmas punktas šventraščių literally means whether you're inclined to to read transcendental literature, or passionate, or tamasic literature. Ir tai rodo, ar jūs linkę skaityti transcendentinius šventraščius, ar kažkokią tamasinę ar pradžiasnę literatūrą. And it's not just religious literature, but it means what do you like to read? Iš esmės tai, ką jūs mėgstat skaityti. Do you like to read Srimad Bhagavatam? Do you like to read the newspaper? Ir kas jums labiau patinka, Srimad Bhagavatam skaityti ar laikraščius? Or when I was young, what now? More than 50 years ago, I used to read the surfing magazines. Kai, pavyzdžiui, buvau jaunas, gal kažkokį 50 metų, mėgau skaityti žurnalus apie banglentes. Oh, yes. Oh, my God. Anyway, Krishna saved me from surfing. Saved me from my surfboard. Actually, twice I came close to sharks, so
I think Krishna saved my life, actually. Ir iš tikrųjų Krišna išgelbėjo gyvybę, net kai ten su jom plaukėjo, nes buvo netoli ryklių kelis kartus. So the point is that you can adjust the types of literatures you read to change, and that will help you change your nature. Ir iš tikrųjų tai praktiškai galima panaudoti. Pagal tai, ką mes skaitysim, tai padės mums pakeisti savo tą prigimtį. The next one is water. Kitas punktas yra vanduo. So you can adjust what you drink. Ir galim pakeisti tai, ką gerime. Yeah, I mean, obviously, Tamasic people, they drink liquor. Pavyzdžiui, tamasiniai žmonės mėgsta alkoholį. So a person could stop that and start drinking something more pure. Pavyzdžiui, žmogus gali tiesiog liautis gerti alkoholį ir gerti kažkokią švaresnį skystį. Yeah, and in this way, this will help them to change their position in the modes. Ir tai padės jiems pakeisti savo padėtį būno atžvilgiu. Next one is association O kitas yra bendravimas with your children or just with the people in general. bendravimas su savo vaikais ar tiesiog su žmonėmis, Who do you like to associate with? su kuo jums patinka bendrauti. And you can adjust who you associate with. Jūs galite keisti tą savo bendravimo ratą. Then the place that you live in, you can adjust that. Toliau yra vieta, kurioje gyvena, taip pat ją galite pakeisti, pritaikyti. It is said that if in one place there is a Brahmin and there is dirt, Sakoma, jeigu vieno vietoje yra brahmanas ir nešvara, dirt, right? Yeah. Either the Brahmin will go or the dirt will go, kažkas vienas iš jų išnyks, arba brahmanas, arba purvas. or if they stay together, it means the Brahmin has ceased to be a Brahmin. O jeigu jie lieka kartu, tai reiškia brahmanas liovėsi būti brahmanu. Can you imagine that? Yeah. So you can adjust, you can make adjustments to the place where you live. Taigi jūs galite pakeisti savo tą vietą, kurioje gyvenat, kaip jūs gyvenat. And then there's your activities, O po to seka jūsų veikla, even the type of work you do. netgi tai, kokio tipo veikla užsiema. I remember many years ago, like maybe 25 years ago, Pamenu, kad senokai prieš 25 maždaug metus in Vilnius, Vilniuje Shamananda Prabhu approached me. prie manęs Šrimananda Prabhu. He was working in those days, Tais laikais jisai dirbo and he didn't have a car, ir neturėjo automobilio. and he had to travel around Vilnius visiting different businesses to sell them equipment. Ir turėjo važinėti po Vilnių į įvairias vietas ir ten pardavinėti kažkokią įrangą. Pamanitia. Ar atsimenu? Yeah, Pamanitia. Aš tai atsimenu. And so now he has to take the bus. Ir dabar jam reikia važinėti savo autobusu. But he told me in the bus in Vilnius, there are many people and loud music. Ir jis sakė, autobusuose daugybė žmonių ir garsiai groja muzika. I don't know if it's the same now, but that's what he told me. Nežinau kaip dabar, ne tas pats, bet sakė, jis buvo taip pagal jį. And you know this loud music, boom, 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 Tokia garsi muzika. that music. So Shamananda Prabhu asked me, how do you chant your japa nicely when you're in a situation, that sort of situation? Ir jis manęs paklausė, kaip tinkamai kartoti mantrą tokioje situacijoje. So many people, Daugybė žmonių. you know, wall to wall, Spūstis, people in your face visur prieš aplinkoje. and loud music.
So how do you chant your japa nicely in Kalbėt su muzika. Kaip gerai kartuoti mantrą that situation? tokioje padėtyje. And I told him, you don't. Ir aš pasakiau, tiesiog nekartok. I mean, how would you have answered that question? Think about it. Kaip gali atsakyti tokį klausimą, pagalvokit. So I told him, you don't. You get a different job. That's what you do. Tiesiog tu kitą darbą susirask. So you can adjust the type of work you do. Taigi gali tu pakeisti kažkaip į savo darbą. And if you make a good adjustment, it can help you a lot. Ir jeigu gerai sutvarkysi, tai gali jums labai padėti. And so on, these other things are mentioned also. Čia ir kiti dalykai paminėti. So you can, actually, this is Lord Krishna speaking here. Ir čia iš tikrųjų Viešpats Krišna kalba. And the thing is, you can adjust these things to change your position in the modes. Taigi jūs galite keisti visus dalykus, priderinti savo gyvenime ir pakeisti tą gūnų įtaką. Or you can change them for, in Krishna conscious ways. Arba galite pakeisti tokiais būdais, kurie suderinami su Krišna sąmonė. Read Srimad Bhagavatam. Skaityti Srimad Bhagavatam, Drink prasadam water. gerti paaukotą vandenį, Associate with devotees. bendrauti su bhaktais, Live in a Krishna conscious place. gyventi vietoje, kur yra vyruoja Krišna sąmonė. Yeah. Oh, the time. Another one is the time. Ir dar vienas yra laikas. Get up early in the morning. Kelkis anksti ryte Yeah. Take rest early at night. ir anksti miegoti naktį vakare. So you can adjust your time so it helps you in your Krishna consciousness. Taip galima keisti ir savo laiko, kaip naudojate laiką ir tai padės Krišna sąmonė. So these are just simple, like alterations you can make in your daily life, which will really help you in your Krishna consciousness. Čia yra tokie paprasti dalykai, kuriuos tikrai galima pakeisti savo gyvenime ir tai labai padės Krišna sąmonės praktikai. Yeah, and in this way, like the verse that we're looking at, 11:22:33, it will help you get free from false ego. Ir visi jie taip pat padės, taip kaip apie ką kalbama 11:22:33 posme, kad taip padės atsikratyti tos klaidingos savimonės, klaidingo ego. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any comment or question or something? Yes. I wanted to ask about when you're in this position that anger just flows, like comes into Naturally. you, yeah. And what to do in that case? How to get rid of it nicely? You know, that's quite a subject. Oh, sorry, yeah. Go. Mokytoja klausiu dėl pykčio, kai jau tas pyktis pasiekia mus, kaip su juo elgtis, kaip jį gražiai atsikratyti. Let me at least initially give you an answer which I think you might not expect. Gal aš tokį atsakymą, kurio nesitikėsit. In Bhagavad Gita chapter 2, verse 62, Krishna says, Bhagavad Gita 2 skyrių 62 posme Krišna sako, Jayato Vishayan Pumsa Sangasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kamat Krodo Bijayate, that while contemplating the objects of the senses, you develop attachment for them. Taip kaip kontempliuojat, reiškia mąstot apie kažkokius jūsų malonumo objektus, prie jų prisirišat. From attachment, lust develops. Ir to prisirišimo kyla geismas. Means then you actually try to enjoy whatever the thing you're attracted to is. Reiškia, kad jau jūs tada bandot mėgautis tuo daiktu,
daikto, kuris jūs patraukia. So then when you enjoy that thing, what is the result? O kaip mėgaujatės to daikto, koks rezultatas? Happiness. Laimė. Right. Na. Wrong. Tiesa, netiesa. From lust. Happiness does not come. From, Geismo laimė nekyla. from lust, anger arises. Iš geismo kyla pyktis. Kamat krodho vijayate. So, you know, if we are prone to be angry, it tends to indicate that we're also allowing ourselves to become lusty. Ir tada, jeigu mes matom savyje polinkį pykti, tai nuoroda, kad mes leidžiam savo būti geismingais. I mean, lust is not the only thing which produces anger, but it's an important one. Ir geismas yra ne vienintelė pykčio priežastis, bet tai yra svarbi priežastis. So, you know, if you feel anger regularly and you understand that, you know, I've got a problem with this, Ir jeigu dažnai pykstate, tai jau suprantat, kad čia turiu problemą. then you can consider, at least you can consider, think about, maybe I am, you know, I have too much of an enjoying spirit. Ir tada galiu pagalvoti, gal vis dėlto pas mane labai stipri tas toksai nusiteikimas mėgautis. And that can mean just in a general way. Tai galima toks tiesiog paprastu būdu. You know, a lot of the time when we hear lust, then we just think, attraction between male and female. Ir daug kartų, kai mes girdim žodį geismas, galvom, nu tai čia kalbama apie potraukį tarp vyrų ir moterų. But lust, you know, there's more to lust than that. Bet geismas yra daug platesnis. Although that's, you know, an important part of the picture, but there's more too. Nors čia, kaip paminėta, tai buvo pati svarbiausia to viso paveikslo dalis, bet yra ir daugiau. So the thing is then that you could consider, I mean, we have to look at ourselves from time to time and just do a sort of a check. How am I doing? Tai mes turim taip kažkaip tai kartais gerai į save pasižiūrėti, pastebėti ir pažiūrėti, kaip aš elgiuosi. And if you do that and you notice like this, then you can try to, I mean, you can discuss it with other devotees too, but you can try to develop some sort of practices and develop a better type of consciousness. Ir jeigu pastebėt, kad tokia yra problema, jūs galite pamėginti, vystyti savo sąmonę, kitokią pobūdžio sąmonę. And that can help you overcome, you know, the enjoying spirit, and in this way you find you just become more peaceful in general. Ir tai gali padėti jums nugalėti tą polinkį mėgautis ir pamatysit, kad tapsit ramesnė. Yeah, because, you know, there is a thing, it's called creeping materialism. Yra toks dalykas, kuris vadinasi... Creeping, you understand creeping? It just sneaks up on you. Do you understand sneaking up? Yeah, sneaking up. Yra toksai, kaip čia toks sėlinantis materialas. Yeah, you don't notice it, but it's coming, and it's coming, and it's getting you. Jūs jo net nepastebit, bet jis ateina ir jūs užvaldo. So you may not notice Gal net nepastebėsit. that my enjoying spirit has just kind of, you know, it's increased and I'm more in that mood, but I didn't see it coming. Ir kad tam polinkis mėgautis mane apima, bet aš net nepastebiu kaip. So anyway, that's, maybe you didn't expect that as an answer, Gal but nesitikėjau tokio atsakymo. that's okay. It's part of the picture,
and it's worth considering. Čia yra iš dalies taip, bet vis dėlto apie tai reikia pagalvoti. Then, yeah, okay. So, you know, we normally, but if we become angry with people, like people who are in our lives, Jeigu mes pykstam ant žmonių, kurie mūsų gyvenime, like your husband, like your children, vaikai, vyras, like other kiti devotees, baktai, then that's not good. nėra gerai. That's, yeah, really not good. Because, you know, we are meant to have loving relationships. Nesgi mums reikia meilės ryšio. But, you know, I mean, we all know what children are like. O tai žinot kaip su vaikais. You've learnt now, haven't you? Žinot, turit vaiką. I mean, children, they can be such nice little, Jie mažučiai kažką myli. they can drive you mad. Kad išvaryti iš Gee proto. whiz. Gosh. Yeah. And, you know, husbands or wives, Ir vyrai, ir žmonos. when you're with a person 24/7, you get to know the person. Nes kai praleidžiat su kažkokiu žmogum 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tai jau ten pažįstat kaip nulipą. First of all, you realize the good things. Iš pradžių pamato gerus dalykus. You think, oh, what a nice husband. Toksai puikus vyras. He's like a heroic prince. Jis kaip didvyriškas princas. Or your wife, you know, oh, my wife, she's like an angel. Arba mano žmona yra tikras angelas. This is the early stage. Čia pirma pakolka. As time goes on, you realize there are other sides to them. O po kurio laiko pamatot, kiek jie turi ir kitą pusę. And even though they may try their best Ir nors jie galbūt stengiasi kaip jie gali. to actually, you know, to be nice and help and all that sort of thing, but sometimes, you know, they have a bad day or, you know. Galbūt net jie labai stengiasi būti geri ir padėti, bet kartais jiems tiesiog kokia sunki diena. So like a more sort of subtle approach or idea about dealing with anger Ir čia toks subtilesnis būdas tvarkyti su pykčiu, particularly with people who are close to you, ypač su artimai žmonėmis, like regularly, kurie pastoviai, particularly if it's every day. ypač jeigu jie kasdieną šalia. Then, you know, every now and then you've got to, like, you've got to think about them and appreciate them. Tiesiog reikia pagalvoti apie juos ir įvertinti juos. Yeah, you know, particularly if it's the husband or the wife and, you know, it's such a close relationship, you've got to really consider, what is this person doing for me? Ir tai jeigu tai ypač vyras ar žmona, kurie tikrai yra labai artimi vienas kitam, reikia pagalvoti, kaip tas žmogus, ką jis gali dėl manęs padaryti. Yeah, this person could have done anything in their life, but now they've more or less dedicated their life to me. Ir jie iš tikrųjų galėtų daryti dalykų gyvenime, bet jie šitiek laiko skiria dėl manęs. That's an extremely nice thing to do. Ir tai iš tikrųjų labai gerai taip pagalvoti. So we should from time to time meditate on the good qualities of those who are the closest to us. Todėl, kad laiks nuo laiko reiktų gerai pamedituoti tas gerasias savybės tų žmonių, kurie arti mūsų. And express our appreciation for them. Ir taip pat išreikšti savo pripažinimą, kad mes juos vertiname. And if you do that, it'll really help the relationship. Ir jeigu taip darysite, tai tikrai santykiai bus geresni. And you'll definitely become angry with them much less. Ir jau tai tikrai mažiau ant jų pyksite.
And when they do something stupid, Jeigu kažką kvailo padarys, which you would normally get angry about, šiaip jau tai užpyktumėte, but because your mind is more settled and peaceful, your thinking is more clear, bet jeigu jūsų protas bus ramesnis, tai ir mąstysite daug aiškiau. then you'll be able to understand that, you know, he messed something up. But, you know, he tried his best, but something went wrong, or he was having a bad day, and it won't affect you so much. Ir tada jūs pagalvosite, kad, nu, jisaigi iš tikrųjų stengiasi, bet vat jam kažkas nepavyko, sugadino viską, arba jam tiesiog bloga diena buvo, ir tai jūs daug mažiau paveiks. I remember one devotee, and I will not mention the name because you know the devotee, she had her first child, Ir apie vieną baktę, Matadžią, kai turėjo pirmą vaiką, nesakysiu vardo, nes visi jie žino. and the child, you know, is not even 1 yet, not even 1 year old, Buvo net mažesnis negu 1 metų, just a little baby. mažas kūdikėlis. And the mother came and told me personally, this child is trying to disturb me. Ir man ir sako, šitas vaikas stengiasi mane sunervinti. Like it's a conspiracy. Konspiracija kažkokia. And I tried to say, no, it's your mind is telling you that. The child is just a child. O aš jam pasakiau, kad čia tik tavo protas, tave, kaip sakyti, tai tau sako, čia tas vaikas čia ne prie ko. So, you know, people we're close to, and particularly people who, you know, they really try in their relationship with us, we have to stand back and sort of remind ourselves and just check what nice things the person is doing. And if they do something stupid, then, you know, that it's not an act of aggression against us. It's just, you know, what happens to conditioned souls sometimes, and what happens to us sometimes. So it's not such a big thing. Tai jeigu kaip tas artimas žmogus, kuris tikrai dėl mūsų ir stengiasi gyvenime, jeigu kažką tokio padaro, tai mes turėtume truputį taip susilaikyti, atsitraukti ir pagalvoti, kad, na, iš tikrųjų, tas žmogus labai, ta prasme, kad iš visumoje jis stengiasi dėl manęs, bet jis yra, nu, kaip ir sąlygota siela, kiekviena jinai kartais kažką tokio padaro ir tada mus nepulsim į tą pyktį. Am I making sense? Ar aišku? Okay. Yeah, anyway. I have this like editors. Yes, sure. That's good. Anyway, consider these things. Tiesiog pagalvokite apie tai. If all else fails, you can take an anger management course. Ir jeigu nieko nepavyks, tai tada pasimokykite tokią pykčio valdymo kursą. And they'll tell you the same things, actually. I mean, some of the same things. Tos pačius dalykus ten aptarsite. Hare Krishna. I have a question from this text that is Falsigo in these 3 gunas. Right. So we were talking about the symptoms and just obviously cannot understand clearly how it works. This just we have to consider the symptoms, or is something else? How it is in this particular text, or is already related to the bodily form or something? How it works? Well, I mean, of course, there is a sort of, like these verses, there's a sort of continuum, you know, from one verse to the next to the next.
So I'm sure there are other factors than what's just there. But having said that, yeah, I mean, we should definitely consider false ego in the modes. And I mean, particularly in the most relevant sense, when I'm in a mood of false ego, what particular form is it? When my false ego comes up, does it come up in goodness, passion, or ignorance? Čia aš paklausiau, kadangi mes kalbėjom apie tas, žodžiu, įvairių būno, simptomai, kaip pyktis ten ir geismas, visa kita. Ar čia dar turima tekste kažkas daugiau, ar tiesiog būnų pavydalai skiriasi pagal tą klaidingos savimonės lygį. Tai mokytojas pasakė, kad tiesiog, kada mes galvojam, kaip tas mano klaidingas ego reiškiasi, kokiais būdais. And you can consider what sort of illusion am I prone to get into? Ir mes turim pagalvoti, į kokios rūšies iliuziją mes linkę patekti. What sort of duality am I prone to get into more regularly? Ir į kokią dualybę mes labiau reguliariau, papuolam. But of course, this is not, the purport's not done by Srila Prabhupada. But what is being recommended here is you can remove, whether you've got false ego and goodness, passion, or ignorance, or some mixture, but you can remove false ego by identifying yourself as a devotee. Ir bet koks bebūtų jūsų tas klaidingas ego, reikia tiesiog galima jo atsikratyti, kada tapatinat save kaip, laikai save, bhakta. Yeah, so, of course the next question would be how to do that. Kitas klausimas, o kaip tai padaryti? I mean, we all know you got to get into your sadhana. Tiesiog reikia susitelkti savo sadhaną. You got to chant your rounds. And when you chant your rounds, you really got to try to chant them attentively. I mean, yeah, you see parents sometimes, particularly with little children, and it's very difficult for the parents, particularly the mother, to chant her rounds in the morning. Ir tėvams, kada ypač maži vaikai ir ypač mamom yra labai sunku sukartoti savo ratus ryte. Yeah, but the best time to chant your rounds is in the morning. Bet geriausias laikas tą padaryti yra rytas. And if you do that, if you chant nicely in the morning, then it will really help you deal with, your false ego, and it will really help you to see yourself as a devotee. Ir žinoma, jeigu galėsim gerai pakartoti ratus ryte, tada bus daug lengviau pamatyti save kaip bhaktą, žodžiu, su pažabota klaidinga ego. So what we do usually try to recommend to couples, husband and wife, is that they take it in turns in the morning to look after baby. Ir ką mes patariam dažnai poroms, kad jie, kada turi mažą lėliuką, kad jie pasikeisdami rytais prižiūrėtų vaikutį, kad kitas galėtų džabą pakartoti gerai. Otherwise, it's the wife. Nes kitaip tai visai mama. She is the default child carer. Tokia, žodžiu, nuolatinė prižiūrėtoja. But it shouldn't be like that. Bet neturėtų tai būti. Because the husband has to learn, how to be daddy. Nes tas vyras sutuoktinis turi išmokti, kaip būti tėčiu. Yeah, and learn to tolerate some of the problems that are there. Ir toleruoti problemas, kurios neatsiejamos. Just a while ago I was at one of our temples and I met this young man and I knew
that he and his wife had recently, like maybe 3 months, 4 months before, they'd had a child. Ten nesikalbėjo su tokiu jaunu vyru ir žinojo, kad jisai su žmona, žodžiu, kad jie gal turi kokių 3-4 mėnesių vaikutį. So this young man, he was there and he looked like, sort of like, Tas vyras va taip atrodė. Negyvas. and I asked him, so, you know, are you getting enough sleep? Aš paklausiau, tu pakankamai pamiegi? And he said, sleep? What's that? Jis sakė, miegas, o kas tai? So these things have to be shared. Taigi šitos dalykus reikia dalintis. If they're not, well, it's not really sort of educational enough, Čia because you've got to learn to be a parent. Čia tiesiog reikia išmokti būti tėvais. Anyway, you can think about these things. We've got to finish. Yes. Taip, turim pabaigti. Srila Prabhupada ki jai.